Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. Toefl Test on English as Foreign Language. Both British, Australian and Cambridge University jointly conduct the examination I.E.L.T.S. Toefl by American government. So both these examination checks your reading, writing, listening and speaking skills in English, and a score is given. Writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech Publications, video number 107. Dear friends, in I.E.L.T.S task 2, you may get a topic where you have to speak about the topic or write about the topic for almost 250 words. Coming here, if you get a topic like this, do you think governments should spend more money to improve highways and roads? So it is the nerve system of a government, nerve system of a country. A good road, a country is considered to be a developed or underdeveloped or developing when you see the road conditions of the country. So the duty of government, just like taking care of safety and security of its citizens, it also should provide good roads and highways and roads which connects city to city, town to town, village to town. So the government should spend more money to improve highways and roads. Or should the government spend money for highways and roads, or should it improve the public transportations? What are the public transportations? Such as buses, okay, subways and trains. Should the government spend more money on trains and buses and aeroplanes, or should the government spend more money on roads and highways? Able to understand the question properly? Should the government's priority, the first preference or first importance, should it give for developing roads, highways, or should it invest the money on buses, railways and aeroplanes? So why? You have to say why. What is the reason? Why should the government spend? If you choose either one, you have to say the reason. You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So the government spending money on roads and highways, or the government should spend the money on buses, trains, or aeroplanes. So here, what the writer goes in for, governments on all levels, panchayat or state government or central government, on all levels, especially localities, the local governments, panchayat or state government, have a strong interest in promoting public transportation. Public transportation. What is that? Local government, they spend much money on buses and trains, right? Okay. The ideal situation would be to make public transit as convenient as private transportation. So rather than public transportation like buses and trains, here he says the ideal situation, the exact situation, what the government should do is, should take care of transit. Public transit means the roads, as convenient as private transportation. See, private people, they have their cars and bikes, they keep it neat, they keep it comfortable, they keep it economical. So just like how the private people maintain their cars and bikes, the government should take care of the public transit system, that is the roads and highways. That is, the private transportation is automobiles, two-wheeler, four-wheeler. Just like how private people take care of their private vehicles, the government should take care of the roads and bridges, and less expensive. Usually private people try to minimize their expenses. The ideal is difficult to attain. It's very difficult to attain, of course, but the closer one can come to it, the better. And the more a community invests in public transportation, the more the community is likely to benefit. So here, the community in the society, in the sense,
the more it spends money on roads and bridges, roads and highways, it's always better. So here, first he says an example of New York City is an example of what happens when a city's infrastructure, you know that roads and bridges is devoted mainly to private transportation. So in New York City, the highways all are devoted mainly for the purpose of private people to transport. New York is enslaved in the sense entire New York is completely crowded in effect to the automobile. Huge numbers of private cars pour into the city each morning. New York is a very big city. So daily morning you find thousands and thousands of cars coming in and going out again each evening. Morning they come, evening they go, producing congestion. It produces congestion, it produces pollution, and it produces noise. At certain times and places, traffic in the city may move only 1 or 2 blocks per hour. So in the traffic in the city, just like in your place, hometown, Chennai, in T-Nagar, you find the cars and bikes are going very slowly because of the traffic congestion. Per hour slower than the pace of a leisurely walk. Even you can go by walk fast, but going by a car or bike in New York City, it is very slow. This is hardly the most effective or pleasant form of transit. So this particular transportation from one place to another, it is not pleasurable. So now he comes here to say the second example, taking the example of Washington City. Second, the smaller cities such as Washington DC are little better. He says it's better. Traffic in the Washington area is so congested that some highways, including Interstate 95, Northern Virginia, almost never have smooth rapid traffic flow. So Washington is one of the city, even though it's a small city, a lot of the pathetic condition is in Washington is every car owner is said to fill their tank, petrol tank or diesel tank full, so that in traffic they should not be caught without petrol. See here, motorists in the Washington area advise one another always to keep the car's fuel tank full. They are advised to keep their car tank, fuel tank full, so that because one never knows when one may encounter a traffic jam and have to spend hours trapped on the road. So even though you have Benz car or BMW car or whatever the cars are, if the traffic is so congested, if roads are not good, highways are not good, then what is the use of having such cars? The waste of petrol. You get caught in the traffic. So finally he says, decent public transportation helps to avert such problems. Decent public transportation, of course, like good trains, buses, with resultant saving in energy and time. So when you have a good public transport, like trains and buses, people try to go by public transport system. So it saves the petrol, it saves the time, it saves the energy. So moreover, in many cases, there is no need for private transportation at all. So the writer comes to say that it is not necessary to use your bike or car when you have a good public transport system like buses and trains. Trains, subways or buses would work just as well at a fraction of the cost of private cars. So if you want to go from one place to other place, you have to spend $100. But if you go by a public transportation, you spend 1/10 of it. Within $10, you can finish it off. So, and a small fraction of the environmental damage. So the environmental also doesn't get damaged. Air pollution, noise pollution, petrol is saved, cars use. So as private automobile use declines, as private automobiles use declines, highway maintenance costs drop as well. So as private
private automobiles, people start using public transportation like government buses or government trains, what happens? People, they decline or reduce the usage of their individual or their bikes and cars. So highway maintenance costs drop as well. So the maintenance of the cost of maintaining the highways also drops. The list of benefits from public transportation could fill a page. So the usage of public transportation, usage of buses and usage of trains, you can write a lot about that, would fill a page. They are so numerous and so well demonstrated that the case for investing heavily in public transportation is compelling. So once again, the government should spend the money on um, roads and bridges, or the government should spend money on buying more buses and more public trains, uh, you know, to carry the people from one place to other. So the private people reduce the usage of their private cars and bikes. So which do you think is better? So this gentleman, the writer, goes in for saying that the government should spend more money on public transportation like buses and trains, so that people will try to reduce the usage of their own cars and bikes, and rather they can go in for using the public transportation, whereby the cost reduces, the pollution reduces, the maintenance reduces, the maintenance of highways reduces. So he says the government should spend more money on public transportation system. Hope you are able to get it. Now I request you gentlemen to come forward. Okay, you are I.E.L.T.S taker. First you introduce your name and tell about, suppose if you get a topic like this, government should spend money on highways and roads, or the government should spend money on good public transportation. What do you feel? What do you feel about this topic, and what do you say? Good afternoon. My name is Lakshmi Narayanan. Well, if I got a topic like this, government should have to spend more money on improving their highways and roads, or to improve that public sectors, transports, and buses, trains, and all. Means I'm suggested to improve the first of all highways and roads, because nowadays traffics are heavy, and buses and cars, private cars, two-wheelers are lot of cars are having, because that depends upon that personal of human beings. They can get a number of cars and two-wheelers, and population is also heavy. For that we have to develop roads, because traffic also heavy. For if I have a car, 2 or 3 cars, like that, population is heavy. If the peoples all over in Chennai and Tamil Nadu, all over Tamil Nadu, they having 1 or 2 cars, 1 or 2 bikes, means that passing from one place to another place, means it's very difficult to transport from one place to another place, because the traffics are heavy. A lot of two-wheelers and cars are having. And main thing, even though the government was still developing, because for a good example is NH7 is good, real-time example for that. Before NH7 there is a lot of traffics. After NH7 has came from Chandigarh to Kanyakumari, there is need transport, accidents also reduced, and traffic also reduced. Even in cities there is more traffic still having. And the people, if you suggest for people go to a public transport like trains and buses, means that's not possible. That depends on their personals. That's also have to improve. Because first we have to improve that road transport. That's main for developing the countries. Okay, good. Thank you very much. I request the second. Good afternoon, myself Anita. And if I get a topic like this, I would prefer for government should spend more money in public transportation, because transportation is always is very important thing for in all the countries' development. So it's a public transportation is one of the most thing. Government is always plays an important role for each and everything, and I'm suggest government for should more spend in public transport, because which helps to reduce pollution, and we can save money also, we can save some time,
and we can save our life also from accidents. And for example, if we come by car, or bike from one place to another, it may take some hard to reach their office, so it may affect their job also. So I can prefer for public transportation. Thank you. Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and Toefl Training Center, I.E.L.T.S International English Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language, I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை, டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தினால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இது உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசீலித்து மதிப்பெண் அளிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசும் உங்களுடைய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. லிங்குவா ஃபோரம் கட்டுரைகள், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ 107க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்படி ஒரு தலைப்பு வந்துவிட்டால் இந்த டாஸ்க் 2ல் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். டு யூ திங்க், நீ நினைக்கிறாயா, கவர்மெண்ட் ஷுட் ஸ்பெண்ட் மோர் மனி டு இம்ப்ரூவ் ஹைவேஸ் அண்ட் ரோட்ஸ்? அரசாங்கம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய நிதியை வைத்து ரோடுகளும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளையும் அதற்கு பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டுமா? ஆர் டு இம்ப்ரூவ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அல்லது அரசாங்கம் பேருந்துகள், ரயில் நிலையங்களை அதிக அளவு உருவாக்க வேண்டுமா? பஸ்ஸஸ், சப்வேஸ் அண்ட் ட்ரெயின்ஸ். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். அதாவது அரசாங்கம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கொண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகளையும் சாலைகளையும் உருவாக்க வேண்டுமா? பணத்தை அதில் செலவழிக்க வேண்டுமா? அல்லது அரசாங்கம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கொண்டு அரசு போக்குவரத்து பஸ்கள், அரசு போக்குவரத்து ரயில்களை உருவாக்க வேண்டுமா? ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் எதற்கு போகிறார் என்றால், அரசாங்கம் கண்டிப்பாக போக்குவரத்து பேருந்துகளையும் ரயில்களையும் உருவாக்குவதற்கு பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இங்கே முன்னுரையிலே பாருங்கள், கவர்மெண்ட் ஆன் ஆல் லெவல்ஸ், அரசாங்கம் பல அடுக்குகளிலே, பல பிரிவுகளிலே இருக்கிறது. பஞ்சாயத்து, ஸ்டேட் மாநில அரசு, மத்திய அரசு, எஸ்பெஷலி லொக்காலிட்டிஸ் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோக்கல் பஞ்சாயத்து அளவுகளிலே, அல்லது நகராட்சி அளவுகளிலே, அல்லது மாநகர அளவுகளிலே have a strong interest in promoting public transportation. இவைகள் அனைத்தும் அரசு நடத்தக்கூடிய பேருந்துகளை, அரசு நடத்தக்கூடிய போக்குவரத்து சாதனங்களை உருவாக்குவதற்காக அவர்கள் தீவிர அக்கறை கொண்டிருக்கிறார்கள். ஐடியல் சிச்சுவேஷன் என்றால் என்ன? சரியான பொருத்தமான சூழ்நிலை would be to make public transit as convenient as private transportation. சிறந்தது என்றால் நல்ல ரோடும் இருக்க வேண்டும், நிறைய அரசாங்க பஸ்களும் போக்குவரத்து சாதனங்களான அரசு பஸ்களும் ஏரோப்ளேன்களும் ரயில்களும் அதிக அளவிலே இருக்க வேண்டும். ரோட்டை போல, ரோடுகளை பராமரிப்பது போல, that is automobiles, and less expensive. That ideal is difficult to attain. இதை சாதனை செய்வதற்கு, இதை அடைவதற்கு மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியம்தான். பட் த க்ளோஸர் ஒன் கேன் கம் டு இட். ஆனால் அதில் நெருக்கமாக வரும்பொழுது சிறந்த ரோடுகள், சிறந்த அரசாங்க பேருந்துகள், த பெட்டர், அவை நன்றாக இருக்கும். அண்ட் த மோர் எ கம்யூனிட்டி இன்வெஸ்ட் இன் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். கம்யூனிட்டி என்றால் சமுதாயம், ஒரு அரசு. இந்த அரசு தன்னுடைய பணத்தை எல்லாம் இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், பொதுமக்கள் செல்லக்கூடிய பொது பேருந்துகளில் கொள்முதல் செய்வதன் மூலமாக த மோர் த கம்யூனிட்டி இஸ் லைக்லி டு பெனிஃபிட், சமுதாயம் அல்லது மக்கள் நன்கு பலன் பெறுவார்கள். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அரசாங்கம் ரோட்டுக்கும் செலவு செய்ய வேண்டும், பஸ் போக்குவரத்து, அரசு போக்குவரத்திற்கும் செலவு செய்ய வேண்டும், அதுதான் சிறந்தது. இருந்தும் அரசாங்கம் மிக முக்கியமாக அரசு பேருந்துகளுக்குத்தான் அதிக பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் என்று முன்னுரையிலே இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அடுத்ததாக ஃபர்ஸ்ட், நியூயார்க், அமெரிக்காவிலே நியூயார்க் நகரம் மிகப்பெரிய நகரமான நியூயார்க் நகரம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். அது உதாரணமாக எடுத்து சொல்கிறார் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் சிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா உட்கூட்டமைப்பு, மேம்பாலங்கள், ரோடுகள், விமான நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டிவோட்டட் மெயின்லி டு பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அப்போ நியூயார்க் மாநகரத்திலே அங்கே அரசு பேருந்துகள் ஒன்றுமே கிடையாது, அனைத்தும் தனியார் பேருந்துகளாக இருக்கிறது.
இந்த நியூயார்க் மாநகரத்திலே தன்னுடைய அரசு என்ன செய்கிறது, அனைத்து பணத்தையும் ரோடுகளிலே செலவு செய்து தனியார் துறைகள், தனியார் பேருந்துகளுக்கும் தனியார் வாகனங்களுக்கும் வசதியாக, அவர்கள் ஓட்டிச் செல்வதற்கு வசதியாக கூட்டமைப்பை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆகையால் அங்கே என்ன பிரச்சனை வருகிறது என்று பாருங்கள். நியூயார்க் சிட்டி இஸ் என்ஸ்லேவ்ட். நியூயார்க் மாநகரம் என்ஸ்லேவ்ட் என்றால் அடிமைப்பட்டு கிடைக்கிறது. இன் எஃபெக்ட் டு த ஆட்டோமொபைல். ஆட்டோமொபைல் என்றால் 2 சக்கர 4 சக்கர வாகனத்திற்கு ஒரு அடிமையாக நியூயார்க் மாநகரம் இருக்கிறது. ஹியூஜ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் பிரைவேட் கார்ஸ், லட்சக்கணக்கில் தனியார் கார்கள் போர் இன் டு த சிட்டி ஈச் மார்னிங். இந்த நியூயார்க் நகரத்திற்கு தினமும் காலையிலே லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் வருகிறது. அண்ட் அகெயின் ஈச் ஈவினிங் அண்ட் அவுட் அகெயின் ஈச் ஈவினிங், ஒவ்வொரு மாலை பொழுதிலும் அந்த வாகனங்கள் திரும்பி செல்கிறது. ப்ரொடியூசிங் கன்ஜஷன். கன்ஜஷன் என்றால் என்ன? மாசை உருவாக்குகிறது. பொல்யூஷனை உருவாக்குகிறது, சத்தங்களை உருவாக்குகிறது. At certain times and places, traffic in the city may move only one. ஒரு சில இடங்களிலே மாநகரத்திலே, நியூயார்க் மாநகரத்திலே 2 blocks per hour. அப்போ காரில் செல்ல வேண்டுமென்றால் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆகிறது ஒரு 100 அடியை கடப்பதற்கு. then the pace of a leisurely walk, அதற்கு நடந்தே சென்று விடலாம். this is hardly the most effective or pleasant form of transit. transit என்றால் இங்கே இருந்து அங்கே செல்வதற்கு இது ஒரு மோசமான ஒரு போக்குவரத்து. இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார், முதலாவது நியூயார்க் மாநகரத்தை பற்றி சொல்கிறார். நியூயார்க் மாநகரத்திலே அரசாங்கம் உட்கூட்டமைப்பை மட்டும் வைத்திருக்கிறது. பேருந்து, அந்த போக்குவரத்து, அந்த ரோடுகளுக்கு சாலைகளுக்கு மட்டுமே தன்னுடைய பணத்தை செலவழிக்கிறது. மேம்பாலங்களுக்கு செலவழிக்கிறது. தனியார் மட்டுமே போக்குவரத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் அங்கே போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது என்று சொல்கிறார். இரண்டாவதாக ஸ்மாலர் சிட்டிஸ் சச் அஸ் வாஷிங்டன் டிசி. வாஷிங்டன் டிசி என்ற ஒரு நகரம் சிறிய நகரமாக இருந்தாலும் கூட ஆர் லிட்டில் பெட்டர், நியூயார்க்கை விட கொஞ்சம் பரவாயில்லை. டிராஃபிக் இந்த வாஷிங்டன் ஏரியா இஸ் ஸோ கன்ஜஸ்டட். அந்த வாஷிங்டன்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து நெரிசல் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. தட் சம்வேஸ் ஹைவேஸ் இன்க்ளூடிங் இன்டர்ஸ்டேட் 95, தேசிய நெடுஞ்சாலையான 95 நார்த்தன் வெர்ஜினா என்று சொல்லக்கூடிய அங்கே ஆல்மோஸ்ட் நெவர் ஹேவ் ஸ்மூத். அங்கே போக்குவரத்து மென்மையாகவே கிடையாது. ரேப்பிட் டிராஃபிக் ஃப்ளோ, வேகமாக போக்குவரத்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மோட்டாரிஸ்ட் இந்த வாஷிங்டன் ஏரியா அட்வைஸ் ஒன் அனதர். மோட்டார் வாகனம் வைத்திருக்கக்கூடிய வாஷிங்டன் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறிவுரை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆல்வேஸ் டு கீப் த கார்ஸ் ஃபியூவல் டேங்க் ஃபுல். அவர்கள் தங்களுடைய காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்ரோல் டேங்கை எப்பொழுதுமே பெட்ரோலை நிரப்பி வைத்திருக்க வேண்டும். பிகாஸ் ஒன் நெவர் நோஸ் வென் ஒன் மே என்கவுண்டர் டிராஃபிக் ஜாம். ஏனென்றால் வாஷிங்டனில் எந்த நேரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிவிடுவோம் என்று தெரியாது. ஆகையால் பெட்ரோல் நிரப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் அறிவுரை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அண்ட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஹவர்ஸ் ட்ராப்ட் ஆன் த ரோட். ரோட்டிலே மணிக்கணக்காக மாட்டிக்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். இறுதியாக கன்க்ளூஷன், ஃபைனலி முடிவாக, டீசன்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு அவாய்ட் சச் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு அருமையான அழகான அரசு நடத்தக்கூடிய போக்குவரத்து சாதனங்கள், போக்குவரத்து கழகங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்த்துவிடும். வித் ரிசல்டன்ட் சேவிங்ஸ் இன் எனர்ஜி. இதன் மூலமாக எரிசக்தி மிச்சப்படுத்துதல் அண்ட் டைம், நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்த முடியும். மோரோவர் அதற்கு மேல் இன் மெனி கேசஸ், பல வழக்குகளிலே there is no need for private transportation. ஒரு சில நேரங்களில் தனியார் போக்குவரத்தே தேவையே கிடையாது. 2 சக்கர வாகனமோ 4 சக்கர வாகனமோ அதனுடைய தேவையே கிடையாது. ட்ரெயின்ஸ், சப்வேஸ் ஆர் பஸ்ஸஸ் would work just as well at a fraction of the cost of private car. அரசு நடத்தக்கூடிய ரயில் நிலையங்கள், அரசு நடத்தக்கூடிய சப்வேஸ், சுரங்க வழி பாதைகள், அரசு நடத்தக்கூடிய பஸ் போக்குவரத்து would work just as well. இது தனியார் துறை எப்படி செயல்படுகிறதோ அதைவிட சிறந்து செயல்படும். at a fraction of the cost of private car. தனியாக கார் எடுத்து செல்வதற்காகும் செலவை விட கொஞ்சம் செலவுதான் வருகிறது அரசு போக்குவரத்து வாகனங்கள் செல்வதற்கு. and a small fraction of the environmental damage.
அதை போன்று சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கும் கேடு குறைவாக நடைபெறுகிறது. தட் காஸ் ஆனால் கார்கள் மூலமாக ஏற்படுகிற மாசை விட அரசு போக்குவரத்துகளில் செல்லும் பொழுது இந்த மாசு கெடுதல் குறைக்கப்படுகிறது. ஆஸ் பிரைவேட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் யூஸ் டிக்ளைன்ஸ், இதன் மூலமாக தனியார் வாகனங்கள் உபயோகித்தல் குறைக்கப்படுகிறது. ஹைவேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்ஸ் ட்ராப் as well. இதை போன்று தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை பராமரிக்கக்கூடிய செலவுகளும் குறைந்து விடுகிறது. த லிஸ்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வுட் ஃபில் எ பேஜ். அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை நோட்டிலே எழுத முடியாத அளவு ஏகப்பட்ட பலன்கள் இருக்கிறது. தே ஆர் so numerous and so well demonstrated. இவை அதனுடைய பலன்கள் மிதமிஞ்சியதாக இருக்கிறது. that the case for investing heavily in public transportation is compelling. ஆகையால் அரசு போக்குவரத்துகளிலே செலவு செய்வதுதான் சிறந்தது. ஸோ இந்த தலைப்பு எதை குறிக்கிறது? அரசு, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், ரோடுகளுக்கு செலவழிக்கலாமா, அல்லது அரசு தன்னுடைய பணத்தை வைத்து கொண்டு அரசு போக்குவரத்து பஸ்களையும் ட்ரெயின்களையும் ஏரோப்ளேன்களையும் உருவாக்குவது சிறந்ததா என்று கேட்டிருக்கிறது. ஸோ இங்கே எழுத்தாளர் எதை எழுதுகிறார் என்றால், அரசு தன்னுடைய பணத்தை வைத்து கொண்டு அதிக அளவிலே பேருந்துகளையும் அதிக அளவிலே ரயில்களையும் அதிக அளவிலே ஏரோப்ளேன்களையும் விடுவதன் மூலமாக தனியார் பயன்படுவார்கள். அரசு ரோடுகள் அது பராமரிக்கக்கூடிய செலவுகள் குறைக்கப்படுகிறது, மாசு வெளிப்படுதல் குறைக்கப்படுகிறது, செலவினங்கள் குறைக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.